Okay, let's get started. So, hello everyone, this is SeungryongKim. So this is lecture 6, right? So today we will continue generative model. So today we have a 6-paper presentation. 5-paper presentation. So the first paper was the style nerve by Jaeun. So today we will start with this code review. So 재훈, please start. 네, 재훈 학생 들어왔죠? 네, 코드 리뷰 해주고 우리 시작합시다. Can you hear me? Yes. So since I finished the paper review, I'll start code review in Korean. So 네, 그래서 한국말로 요거는 코드 리뷰 시작하겠습니다. 그래서 저는 이제 좀 제너레이터가 어떻게 분석하는지를 중심적으로 봐봤는데 스타일 너프 신테시스 네트워크 여기서부터 시작하겠습니다. 여기까지 보시고 코어드문에서 이제 시작이 되는데요. 너프 이제 태스크 자체가 이제 제너레이티브 모델이니까 이제 랜덤 이니셜라이즈된 그 레이턴트 피처 Z에서 시작이 돼야 되는 거고 거기에서는 이제 저희가 카메라 정보를 알 수가 없잖아요. 네, 어떤 카메라가 들어오든 간에 이제 이 너프가 패턴해야 되는 이 아웃풋은 항상 그럴듯한 리얼한 이미지여야 하고 그래서 이제 랜덤한 카메라 이니셜라이즈를 해주는 거죠. 맨 처음에 카메라 이니셜라이즈가 들어가는데 왜냐면 일단은 프리딕트는 학습 이후에 쓰는 거고 get 카메라에서 카메라를 만들어주고 이게 어디서 이 get 카메라 여기서 이제 카메라 매트릭스 2개가 나오는데요. 카메라 매트릭스가 일단 인트린식과 익스트린식이라고 이제 2가지가 있는데 여기서 만들어진 이 카메라 매트릭스는 인트린식 매트릭스인데요. 인트린식은 쉽게 말해서 카메라의 렌즈나 이제 줌인 줌아웃을 할 때 바뀌는 바꿔주는 그런 역할을 하는 매트릭스라고 생각하시면 될 것 같고 그래서 이제 여기 있는 F of V가 Field of View라는 개념인데 이제 카메라의 시작점에서 뻗어나가는 레이가 이렇게 더 좀 더 큰 각도를 전부 다 커버하는지 아니면 이제 좀 더 작은 각도를 커버하는지 요거를 Field of View가 결정을 합니다. 그래서 이 get 매트릭스를 들어가시면 여기에서는 디폴트로는 요 값이 돼 있는데 사실 이제 데이터셋에 따라서 다르겠지만 스타일너프에 사용하는 데이터셋은 전부 다 필드 오브 뷰가 같다는 가정을 하고 들어가고 그래서 요건 인풋으로 들어가긴 하지만 디폴트 값이 요걸로 되고 이 필드 오브 뷰에서 포칼 렌스를 또 뽑아낼 수가 있습니다. 이러한 공식으로 포칼 렌스를 뽑고 매트릭스는 이런 식으로 만들어집니다. 그러면 항상 이제 카메라 매트릭스는 4x4 매트릭스로 만들어지는데요. 이렇게 매트릭스를 만들고 이걸 그대로 반환을 시키면 이것이 이제 인트린식 매트릭스가 됩니다. 그리고 여기까지 인트린식을 뽑았고요. 그 다음에 익스트린식을 뽑아야 되는데 익스트린식은 또 이제 쉽게 말해서 카메라를 이제 공간 속에서 카메라를 이리저리 방향을 바꾸고 카메라의 위치를 바꾸고 하는 거라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 이메일을 만들어주는 부분은 여기 get 랜덤 포즈에서 만들어주고요. 제 카메라의 인트린식은 항상 카메라의 기본적인 성질이기 때문에 항상 같아야 되지만
카메라의 포지션은 항상 달라야겠죠. 매번 샘플마다. 그래서 랜덤 포즈를 이니셜라이즈를 해준다. 그래서 이거는 이제 모델을 돌릴 때 컨피규레이션으로 U와 V 레인지를 결정해 주는데, 이 U와 V 레인지는 쉽게 말해서 어떤 공간 너프 스페이스가 하나가 있다고 치면은 그 너프 스페이스에서 위도와 경도의 느낌으로 카메라가 이렇게 구를 이렇게 중심으로 돌리는 걸 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 U는 이제 경도고 V는 위도입니다. 이쪽으로 올라가는 각도죠. 그러면은 얘네들을 바탕으로 어떤 유닛 스피어 위에서 로케이션을 뽑을 수가 있을 거예요. 얘네 각도만 있으면은, 정해진 각도 하나만 있으면 그 유닛 스피어 위에 로케이션을 구할 수가 있겠죠. 샘플론 스피어 이 레인지가 주어지는데, 이 레인지를 분포를 다르게 할 수도 있기는 하지만 보통 이제 랜덤 샘플을 해서 이 안에서 U와 V 값을 잡게 되고, 그런 다음에 그 지점으로 구면좌표계에서 유클리디안 그 직교좌표계로 이제 좌표반 변환을 해주게 되면 이 샘플된 그 부채 위에서의 이 샘플된 XYZ 좌표가 나오게 돼요. 그래서 그게 이 로케이션이 되고, 이 로케이션과 레디우스를 곱해주는 이제 이 유니스피어라고는 했지만 데이터에 따라서 이 레디우스에 따라 카메라가 얼마나 멀지 가까울지를 결정할 수가 있겠네요. 이 로케이션에다가 레디우스만 구해주면 카메라의 각도를 유지하면서 카메라의 거리를 더 멀거나 가깝게 할 수 있겠죠. 이게 좀 난해한 부분인데 이제 로켓이라는 함수가 있습니다. 로켓을 쓰게 되면 사실 이거는 약간 너프 베이스는 아니고 이 데이터셋에만 가능한 함수인데요. 이게 사실 그래프나 지라프 기존에 있었던 논문에서도 쓰던 방식입니다. 이게 어떻게 되는 거냐면 한 지점을 로케이션을 찍었다고 해도 부채 위에서 찍었다고 해도 이 중심을 바라본다는 가정이 있긴 하지만 이 이미지 플레인 위에서 볼 수가 있어요. 이 로테이션까지 주어지게 되면 아무리 이제 샘플을 하나를 해도 로테이션 매트릭스는 무한정 생성되겠죠. 저희는 그렇게 하면 안 되겠죠. 해도 되겠지만 그러면 너무 많이 깨질 거예요. 그리고 데이터셋에 이게 뭐 사람 머리가 밑에 있거나 뭐 이런 데이터는 사실상 없으니까 요 가정을 지우고 시작합니다. 그걸 하는 게 로켓이고, 로켓은 로테이션 매트릭스를 만들죠. 이게 기하학적인 건데, 이 벡터 카메라 매트릭스의 이 방향과 기본적인 월드 스페이스에서의 콜디네이트 방향을 기준으로 외적을 때려서 카메라 매트릭스의 기준점에서의 그 좌표계를 하나 더 생성하는 거라고 생각하시면 될 것 같아요. 이 로켓 매트릭스 얘가 만들어낸 것은 이런 식으로 크로스 프로덕트를 해줘서 각각의 엑시스들을 노멀라이즈를 해주고 이런 식으로 행렬을 만들어주면 3x3 행렬이 만들어지는데 이게 로테이션 매트릭스. 얘를 반환하는 거예요. 그다음에 마지막으로 이제 사실 익스트린식의 로테이션은 카메라가 회전하는 거라고 생각하시면 되고 제자리에서 하나 더 필요한 게 트랜슬레이션. 근데 지금 이 세팅에서는 카메라를 항상 일정한 위치에서 이니셜라이즈를 하면서 동시에 카메라의 위치는 항상 원점이라고 가정을 해요. 그 카메라 스페이스에서의 기준점을 원점 0,0,0으로 잡기 때문에 얘를 카메라 공식을 돌려보면 항상 이 트랜슬레이션은 로케이션이 돼요. 부채 위에서의 이 위치가 그대로 트랜슬레이션 값에 들어가게 되는 공식에 의해서 이렇게 되는 거죠. 그래서 이 RT가 최종적으로 익스트린식이 되는데
얘를 여기서 반환을 해주게 되면 저희가 원하는 월드 매트릭스, 그러니까 이 익스트린식도 뽑아낼 수가 있게 됩니다. 그럼 저희가 이제 뽑은 것이 카메라 매트릭스, 인트린식과 월드 매트릭스, 익스트린식 이렇게 두 개를 뽑았죠. 그럼 얘네들 반환을 시켜줘요. 여기서 이 키워드 얼규먼트의 카메라 매트릭스 얘로 이제 반환을 시켜주게 되고요. 그리고 여기 밑에 부분은 무시하셔도 좋을 것 같습니다. 이거는 이제 밸리데이션용으로 쓰는 부분이라서 넘어가시면 될 것 같아요. 그다음에 카메라가 이제 만들어졌으면 포인트 샘플링을 해야 되는데 카메라의 방향이 정해졌으니까 이제 레이를 샘플해줘야 돼요. 일단은 얘네들의 처음에 샘플하기 전에 얘네들의 레졸루션부터 정해줘야 되는데요. 이제 얘는 이제 볼륨 렌더 할 때 레졸루션을 처음에 이렇게 지정을 해주게 돼요. 그리고 추가로 여기다가 볼륨 레졸루션 이외에 타겟 픽셀 요거랑 요거 이렇게 두 개를 뽑게 되는데 이게 어떤 거냐면 이 볼륨 레졸루션 이외에 스타일 너프에서 사용했던 어떤 레귤러라이제이션 텀 중에 그냥 볼륨 렌더러로 한 결과물과 업컴브 레이어를 거친 후에 이미지 두 개를 비교해서 걔네들 간의 걔네들 둘이 컨시스턴트해야 3D적으로 컨시스턴트하다라는 그 레귤러라이제이션 텀을 넣었죠. 걔네들 근데 뽑으려면 타겟 픽셀 자체를 레졸루션 엄청 키워야 되는데 왜냐면은 그 업컴브를 거친 애들이 1024까지 뜨니까. 네, 얘네들 하게 되면은 너무 이제 메모리 소모가 너무 커요. 그래서 얘네들 어떻게 하냐면 이 픽셀에서 타겟 픽셀 레졸루션을 먼저 좌표를 결정해놓고 그다음에 여기서 랜덤 인덱스를 뽑게 됩니다. 그러면 이제 메모리를 확 줄일 수가 있겠죠. 이 픽셀 자체를 어떻게 보면 프리페어 픽셀 들어가는 레졸루션이 들어가고 카메라 매트릭스가 들어가는데 공간 속에 이제 이미지가 그대로 들어갔다고 생각하시면 될 것 같아요. 3D 공간 안에 이미지 픽셀의 위치를 3D적으로 찍어 놓는다고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 일단 이 어레인지 픽셀에서 결정이 되는데 이 레졸루션 주어진 레졸루션에 의해서 이 안에서 어떤 일이 일어나냐면 항상 이제 이니셜라이즈 하는 포인트는 항상 같은 0,0,0이라고 했죠. 바라보는 각도도 처음에 이니셜라이즈 할 때는 항상 같은 각도로 이니셜라이즈 해요. 공간 속에 이렇게 픽셀 좌표들이 나열될 수가 있습니다. 얘들은 어떻게 하냐, 토치 메시 그리드를 뽑아냅니다. 이 안에 그 좌표 값들은 리니어 인터폴레이션을 하면은 이 레졸루션에 맞춰서 픽셀 위치들이 전부 다 찍히겠죠. 그리고 항상 이제 이니셜라이즈 할 때 얘네들의 Z축 값도 필요하고 얘네들은 이 X, Y 좌표는 메시 그리드로 뽑아냈지만 Z가 없으니까 얘가 0이었으니까 항상 이 이니셜라이즈 할 때 이미지와의 거리는 1이다고 가정을 합니다. 되는 것이 어린지 픽셀이라고 보시면 될 것 같고 이 픽셀 콜리네이트를 다 반환을 했으면 이 타겟 픽셀은 좀 더 레졸루션이 높은데 랜덤 인덱스를 뽑아야 되는 거고 이제 픽셀들을 볼륨 렌더링을 해야 됩니다. 이제 볼륨 렌더링을 하기 위해서는 먼저 이 픽셀 위치에서 이렇게 오픈 애드에서
우리가 받은 카메라로 돌려줘야 돼요. 부채 위에서. 여기 위치라고 하면은 카메라 매트릭스로 이쪽으로 돌려서 픽셀을 이쪽으로 옮겨주고 카메라 오리진도 이쪽으로 옮겨주고, 그리고 얘네들 레이를 하나씩 뽑으면서 이 레이 중간에 있는 이 점들을 하나씩 샘플링을 하게 됩니다. 여기에서 시작이 되는데, 일단 저희가 들어가는 너프 그 네트워크는 두 가지가 있는데, 포그라운드랑 백그라운드 두 개를 나뉘죠. 여기에서 이제 아까 픽셀을 같은 지점에서 이니셜라이즈 했다고 했죠. 그리고 카메라 매트릭스는 배치마다 랜덤 샘플된 카메라 이 픽셀들을 20포인트 월드라는 함수를 통해서 변환을 합니다. 그러면은 얘가 3D 촬표계에서 아까 보여드린 것처럼 방향 맞춰진 들어온 카메라에 따라서 이제 옮겨지는 방향이 다 달라지겠죠. 그러면 얘가 반환하는 거는 픽셀이 3D 촬표계에서 로테이션을 했을 때 어느 지점을 찍히는지가 여기 반환이 되고, 얘는 이제 카메라 오리진이 어디를 찍히는지 반환이 됩니다. 그리고 걔네들끼리의 마이너스를 취하면은 그 레이의 방향들이 나오죠. 왜냐면 카메라 오리진에서 픽셀까지 가는 레이니까. 그래서 픽셀들의 좌표들을 전부 구할 수가 있겠구나. 그다음에 이제 얘네들을 볼륨 렌더러에 넣어야 되는데, 여기가 이 디폴트로 들어가게 됩니다. 이 포워드 렌더링을 들어가면 이니셜라이즈 했던 LFG 너프 네트워크에 들어가게 됩니다. 재원 학생, 우리 2분 안에 마무리합시다. 네. 빠르게 진행을 하면, 여기서 이렇게 덴시티를 하게 되면은 저희가 샘플한 이 포인트들을 여기다가 넣어주게 되는데, 그러면 원래 너프가 이제 시그마랑 컬러를 뽑아내야 되는데, 이제 얘네들은 뒤에 한 번 더 스타일갱 렌더러를 추가를 해야 되니까 피처를 뽑아내야 돼요. 잘못 여기서 이 포인트랑 레이 디렉션을 넣어서 시그마랑 피처를 뽑아내요. 얘네들은 이제 나중에 알파 컴포지팅 이 덴시티를 통해서 나온 이 시그마랑 알파 컴포지팅이 들어가게 되는데, 여기에 썸이 되면서 이제 최종적인 피처가 나오게 돼요. 각각 이제 결국 얘네들이 어그리게이트가 되면서 하나의 픽셀로 피처 값이 배정이 되게 되고 아웃으로 변화합니다. 이제 볼륨 렌더링까지 마무리가 되고 얘네들이 아웃풋으로 나오게 되면 마지막으로 이제 얘네들 업샘플링을 해줘야 되는데, 여기에서 가져온 네트워크들은 스타일겐 2의 네트워크랑 동일하다고 보시면 될 것 같아요. 이미지의 피처 값들이 다 배정이 되고, 얘네들은 이 네트워크를 통해서 업샘플링을 해주게 됩니다.
마지막에 이미지를 뽑아내게 되고 로스까지도 설명을 못할 것 같아요. 사실 단순 로스는 L2 로스랑 레귤러라이제이션 텀 이렇게 두 가지가 제로 들어가는데 좀 시간을 너무 많이 뺀 것 같습니다. 혹시 궁금한 게 있으면 질문 해주시면 감사하겠습니다. 네, 오케이. 네, 여기까지만 하면 될 것 같고요. 잘 메인 그 제너레이터 좀 설명한 것 같고. Okay, so question. 혹시 질문? Okay. Maybe this paper is hard to understand if you're not familiar with some kinds of nerve or the neural network field. So if you're interested in this paper more, please read the previous papers, for example, like original nerve and style again, or what else? Pixel nerve, something like this. So, all right. So thank you very much, Jaehoon. And next, let's move to the next paper. Okay, so next paper is the style SDF, high resolution 3D consistent image and geometry generation by Kyusun. So this paper is highly related to the standard, the previous paper. So please watch this paper again. So Kyusun, please start. Can you hear me, Professor? Yes. Okay. Hello, my name is Kyusun, and I'm going to present a relatively recently published paper called Star SDF, High Resolution 3D Consistent Image and Geometry Generation from CBPR 2022. This is another 3D aware generation model closely related to the last two papers. Okay. I think this is up. Okay, the page isn't moving, so I'll have to present in this way. Okay, so we actually learned the nerve in class, but for a quick review, neural radiance space is one of the most popular 3D implicit representation. For every position of the 3D point and the viewing angle or direction of the viewpoint, a set of MLPs will output the RGB color and density of that 3D point. Volume rendering renders volume density in these radiance spheres by using ray tracing to accumulate density times radiance. Okay, but although NERV proved to be very effective for synthesizing novel views of complex scenes, it was not as successful in predicting the actual 3D geometry, as it heavily depends on sampling of the rays and points, leading to noisy approximations. A closely related line of research, often referred to as neural implicit surfaces, have been focusing on representing the geometry using neural network by making surface rendering process differentiable. There are also numerous works on neural implicit surfaces, but actually focus on the SDF sign distance spheres. So similar to given a point in the 3D space, SDF outputs a scalar value, which outputs a negative value for inside of the object and a positive for outside of the object. So zero means the boundary of the surface of the 3D object. However, these works were not as good when reproducing actual realistic scenes. So some works such as Unisurf or Bohr SDF try to use the surface aware density derived from the more accurate geometry from the implicit surface model with the volume rendering process of neural radiance spheres to combine the best of both worlds to generate realistic and more accurate 3D scenes. Okay, but that's for the 3D reconstruction. So now back to the task that the two previous papers, Giraffe and Star SDF, Star Nerve, tried to solve. 3D aware image generation. If 3D reconstruction of 3D objects were about overfitting the network to represent a specific object as precisely as possible, 3D image generation is about generalizing the model, often to one type of objects, to synthesize diverse and realistic 3D scenes.
NeRF is used to reconstruct one object, but by getting the MLPs of NeRF and giving some variation by using noise in that network, we can generate diversity aware images. So that's the whole idea of using NeRF into generative GANs. Okay, so let's look closely at the whole architecture of the SDF. We first generate the SDF. And using the SDF, we can generate a 3D mesh. But seeing this architecture, the SDF volume renderer into this whole architecture, by generating the 3D SDF, that's the DX. This is the SDF, and by using the Martin-Cubed algorithm, we can actually make the 3D mesh. But by sharing the MLP network that actually trains the SDF values, we can make 64 by 64 RGB image and the 2D picture map as well. So we use the low resolution image to actually train the volume renderer with scanners. So using this 64 by 64 image, this whole architecture is just like a GAN. 64 by 64 into the low res discriminator. So why are we using the 2D? Why are we outputting the 2D picture map as well? So the 2D image picture map is passed on to the StarGAN2 based generator to make the 64 by 64 image into a high resolution image, such as 10,024 image. Okay, so a little more in detail. When we go into the architecture, I will explain the specific architecture during the code review, but actually the architecture is not very different from the previous work, such as StarNup and PyGAN. So the SDF volume renderer architecture is very close to another work called PyGAN. We employ the film siren layers of PyGAN to give variation to the MLP layers by getting in the frequency modulation gamma, this term right here, and the phase shift parameter is called beta from the star mapping vectors, and these parameters act as the noise input for the GANs. So this is the sign means the siren layers, and this frequency modulation and phase shift is from the film people. Okay, so these film siren layers get outputs of this SDF values, and using the SDF values, we can get the density. Actually, the original star NERP gets the density from just one single NERP layer, but the star SDF tries to use the density from the SDF and the color from the NERP, and they share the MLP network. Okay, so this is the density, features, and color. So these features, color, and density is from X. The X means XYZ from the 3D point. Okay, so each point is like a 3D point in this one single ray. We aggregate them into a single ray and a single feature or pixel on the image by using an integral to aggregate these points. The volume renderer is trained by the adversarial GAN loss and port alignment loss, achron loss, minimal surface loss. But actually, these three losses is doing one same thing, trying to make the SDF as surface aware as possible. So smooth the surface, which is not possible with NERP. Okay, so then, as I said before, this feature map is passed to a star 2D generator because a pure volume renderer is untractable in GAN training, because GAN training have to make a lot of images to pass on the discriminator. But using just a StarGAN2 architecture, we can make high resolution image much faster.
Okay. Before I pass to a code review, do you have any questions? I think maybe not. Okay. Okay. So please. Okay. Thank you very much, and please move to the code review. Okay. So 한글로 하겠습니다. 네. 사실 지금 스타일과 SDF가 코드가 좀 많이 복잡하기도 하고 너프 부분이 좀 많이 들어가 있어가지고 아키텍처를 좀 띄우면서 발표를 하겠습니다. 지금 보시면요, 우선은 제일 중요한 것은 저희가 이제 Z 노이즈를 지금 렌더러 매핑 네트워크로 우선은 넘기는 게 가장 중요하겠죠. 그러면 아까 보여드렸던 것처럼 그 사이렌 레이어 들어오기 위해서 프리퀀시 모듈레이션이랑 페이지 시프트를 산출하기 위해서요. 저희는 우선 그 매핑 네트워크를 통해 가지고 지금 이 보이는 MLP 네트워크 3개를 통해 가지고 스타일 벡터를 뽑습니다. 그 스타일 벡터들은 지금 여기 보이시는 그 사이렌 제너레이터에 들어가는데요. 그 사이렌 제너레이터에서 각각 그 필름 사이렌 레이어, 지금 보시면 이 하나의 레이어가 지금 가마랑 베타가 지금 여기 들어가는 가마랑 베타가 되겠습니다. 가마랑 베타 또한 n은 리니어 하나로 산출이 되는 파라미터들입니다. 그런 파라미터들이 한 레이어를 지금 구성을 하는 거고요. 그 각각 리니어 레이어하고 그 다음에 가마랑 베타를 통해 가지고 사인 액티베이션으로 통과시키는 건데요. 이걸 8번 반복하게 8개의 레이어로 지금 여기 중간까지 좀 산출이 되는 겁니다. 바로 나오는 이 FC 레이어랑 그리고 바로 다음에 나오는 이 FC 레이어 2개는 각각 지금 여기가 이제 그 파이 D랑 그 다음에 여기 이쪽 FC 레이어는 파이 F가 되겠는데요. 그 지금 이제 사이렌 제너레이터 여기 사이렌 제너레이터를 보면요. 필름 레이어 지금 8개 지금 쌓아놓은 거고요. 거기에다가 지금 이제 RGB 리니어가 여기 이제 오른쪽 여기 FC 레이어가 죄송해요. 그 뷰즈 리니어가 이제 이게 되고요. FC 레이어는 시그마 리니어, 그다음 RGB 리니어는 바로 다음 밑에 들어있는 FC 레이어입니다. 아까 조금 대충 설명하긴 했는데 그 우선은 이제 그 뷰즈 리니어 가지고 F 피처들을 뽑는 거고요. 그런 다음에 피처들을 통해 가지고 다시 또 컬러를 다시 뽑습니다. RGB 리니어 네트워크를 통해 가지고요. 그런 다음에 FC 레이어는 FC 레이어는 지금 이 K 알파라는 걸 통해 가지고 덴시티를 SDF에서부터 덴시티를 뽑는 거거든요. 이 함수를 통해 가지고요. 왜냐하면 SDF 같은 경우에는 지금은 서페스밖에 못 알아내는데 그걸 덴시티로 바꾸기 위해서 이 함수를 사용을 하는 것입니다. 러너블 펑션이 아니라 그냥 이미 있는 펑션이어가지고 이거 시그마 리니어를 사용해가지고 할 수 있습니다. 네, 그거를 이제 저희는 이제 볼륨 피처 렌더러인데요. 사실 지금 이제 아까 말씀드렸듯이 지금 여기에 들어간 인풋들은 X랑 V가 이미지 2D 이미지에 대한 픽셀이 아니라 X는 XYZ 그 3D 공간에 있는 하나 포인트인 거고요. 그리고 V 같은 경우에는 그 뷰잉 다이렉션을 뜻합니다. 그래가지고 지금 저희는 이 뷰잉 다이렉션 하나에 대해서 이제 그 X가 그러면 이제 여러 개 있는 거겠죠. 샘플 포인트들이 있어요. 그럼 그 샘플 포인트에 대해서 각각 저희가 이제 그거를 하나 웨이로 한 번에 압축하는 펑션이 있어야겠죠. 원래는 이제 너프에서는 그 덴시티를 좀 약간 같이 구하는 거가 있는데 여기에서 볼륨 스타일 SDF 같은 경우에는 그 덴시티는 아까 구한 거, SDF 펑션에서 구한 덴시티를 그대로 갖고 오는 거고요. 지금 그게 지금 겟레이즈랑 그런 것들 아까 재훈님이 설명하셔가지고 우선은 넘어가겠습니다. 그 볼륨 인터그레이션을 할 때 잠깐만요. 네, 이거 SDF 액티베이션이 아까 설명드렸던 이 K 알파가 되는 거고요. 네, 그래가지고 지금 그 볼륨 어그리게이션을 볼륨 인터그레이션을 활용을 해가지고요. 지금
각각 RGB, SDF, RGB랑 피처들이 각각의 포인트에서 나왔을 때 그것들을 합쳐주는 펑션이 되겠습니다. 우선 제너레이터 아키텍처만 보여드리고 거기 때문에 스타일간 아키텍처를 잠깐 보여드리면 이제 클래스 디코더가 들어가는데요. 클래스 디코더는 이거 스타일간 2 아키텍처는요. 이거 사실 스타일간 2 GitHub에서 그대로 갖고 온 모듈입니다. 그래가지고 스타일간 2가 원래는 이제 노이즈로부터 시작을 해가지고 4, 8, 16, 32, 64, 그러니까 1024까지 쭉 올라가는 그런 아키텍처잖아요. 근데 여기에서 어떻게 하냐면 이 34에서 30 여기 이 부분은 잘라냅니다. 왜냐하면 64 64 피처들이 있기 때문에 64 64 피처들을 64부터 1024까지 쭉 올라가는 그런 아키텍처가 되겠습니다. 네, 그래가지고 지금 보시면요, 아까처럼 다시 원래 아키텍처, 총 아키텍처 다시 돌아갔을 때 정리를 하자면 노이즈부터 먼저 시작을 해가지고 노이즈를 만들면 그걸 렌더링 매핑 네트워크를 통과시켜가지고 SDF 볼륨 렌더를 통해가지고 지금 65 SDF 밸류랑 64 64 이미지 2D 피처 맵을 우선은 뽑고요. 지금 네, 여기 스타일 W가 이제 스타일이 되는 건데요. 스타일에서 갖고 와가지고 렌더러를 통해 가지고 썸네일 이게 썸 RGB가 이 64 64 썸네일 RGB라는 거고요. 피처들을 뽑고요. 그 다음에 각각 SDF를 갖고 옵니다. 매스크랑 XYG 에크로니얼 텀 이거 세 개는 지금 그 로스 펑션을 만들기 위해서 나오는 텀이고요. 셀프 디코더는 아까 말씀드렸듯이 스타일간 2 아키텍처에서 64 64부터 들어가는 건데 피처들을 따로 뽑아가지고 피처들을 여기에다가 넣어주는 거였어요. 여기다 레이턴트 부분은 이거는 그냥 스타일간 2 아키텍처 그대로 따라갑니다. 하나 말씀드릴 거는요. 끝내기 전에 말씀드릴 거는요. 이 스타일 SDF가 훈련에서 잘 안 되더라고. 저도 한번 다시 훈련시켜보고 좀 이런 부분들 좀 바꿔가지고 한번 훈련을 시켜봤는데 여기 논문에서도 그 수렴 문제에서 많이 잡히는 것 때문에 여러 가지 방법을 시도를 하는데요. 수렴이 잘 안 되기 때문에 어떻게 하냐면요. 우선은 이 3D 메쉬를 3D 메쉬가 잘 안 나와요. 그래가지고 그거를 하기 위해서 첫 번째로 이제 스피어를 먼저 그 부분을 제가 저장을 안 해가지고 날라갔는데요. 그 스피어를 먼저 반구 형태로 구 형태로 우선 만들어줘요. 이거 메쉬를요. 제일 처음에 그래서 이니셜라이즈를 먼저 해주고요. 그런 다음에 거기서부터 다시 볼륨 렌더를 먼저 훈련시킵니다. 스타일건 2D 제너레이터는 아예 없이 먼저 64 64 이미지 때문에 볼륨 렌더를 먼저 훈련시키고 그걸 다 20만 에포크를 먼저 훈련시킨 다음에 그런 다음에 스타일 2D 제너레이터로 볼륨 렌더러는 이제 얼리고 2D 제너레이터를 다시 훈련시키는 구조로 되어 있습니다. 제가 이거를 설명을 드리려고 짜놨는데 제가 저장 안 해놓고 꺼가지고 지금은 날아간 상태입니다. 네, 우선은 이걸로 코드 리뷰는 마치겠습니다. 감사합니다. Okay, thank you very much. Question. Here was the one question by Junseong. Okay, right. So the question to the previous speaker. Okay, so any question for the style SDF? No? Okay, so thank you very much. Right, so okay, so we finished the 2 student paper, and before moving to the style clip, I'd like to finish my my lecture. So okay, so after 10-minute break, we will start with my interpreting Gyan lectures. Okay, before that, I have one notification. We will have a midterm exam this semester, right? So midterm exam will be held on April 28 from 2 p.m. to 4:45 p.m. Okay? 이제 우리 10분 쉬기 전에 저 간단히 여러분 공지가 이제 우리 중간고사 원래 있죠. 그래서 중간고사 4월 28일 2시부터 4시 45분까지 원래 수업 시간에 있겠습니다. 제가 I will send you email again. Okay?
Right. So okay, let's take a 10-minute break and let's start in 10 minutes. 10분만 쉬었다가 우리 2시 50분에 다시 시작하도록 합시다.
let's continue. So we will have midterm exam, which will be held on April 28 from 2 p.m. to 4:45 p.m. So this is the last year's examples. This is final exam. So this year we will take a similar exam. Yeah, this is the example. Okay, yeah, like this. So I will give you 1 minute. So please try to solve this one yourself. So last year we studied the object detection model and the fusion model, right? So the first question was the integration of the object detection and fusion learning model to solve the fusion object detection model. So it was the first question, first problem. What else? We didn't discuss the simple layer yet, and so please skip. And today we will discuss the GAN inversion. So yeah, so this is another problem related to the GAN inversion. What else? Okay, so last year we also discussed the vision transformer model. So the question was vision transformer with the video processing, video understanding task. So it was another example, right? So I want to give you the example that requires a high level understanding of the paper that we discussed in this semester. So maybe, for example, so in the generative model section, we discussed so many papers, right? But the major, I mean the how to say, not major, the essential or the important paper was the few, right? So for example, stale GAN or the original GAN paper, something like this. So I just want you try to understand high level idea or the intuition of each paper, right? I also agree that you can understand all the paper we discussed today, we discussed in this semester. So please try to focus on a few of them, right? 그래서 이런 식으로 우리가 시험 볼 거니까 여러분들 맞춰서 공부해 보시기 바랍니다. 그렇죠? So, is there any question about our midterm exam? How about midterm exam? I think it's going to be similar. So, okay. So in this semester we already discussed the object detection model, right? Segmentation model and generative model. And next week we will see self-supervised learning technique. So the problem will discuss the detection, segmentation, generative model, self-supervised learning, something like this. Okay. Any other question? Because we have to cover the papers. Let me see. So we're catching from the paper presentation. No, I think read the question from my presentation maybe, and 저는 to cover the papers. If I mention the paper, in my lecture, I think you have to study. Okay. The question gonna be from the papers we covered in this lecture. Exactly, right? So 영은. So the word of problem will be coming from the paper we discussed. Okay. 그래서 이제 여러분 우리 수업 시간에 디스커션 한 페이퍼들 위주로 나올 거예요. 근데 제가 제 강의 시간에 때 언급하지 않았던 페이퍼까지는 보면 좋겠죠. 근데 시간이 허락하는 한 보면 좋겠지만
일단은 우리가 좀 강조했던 페이퍼 위주로 보도록 합시다. Right. So today we have to finish the generative model. So we have more than 60 pages. So let's get started. Right. So from last week we discussed the generative model, right? Okay, let's go back to the generative autosave training. So we have a generative network and discriminant network, and try to train generator and discriminator in a min-max game manner, right? So at the testing time, we use the generative model, the generative network to generate the fake images, right? But if we can interpret this generator, we may manipulate generated image, even though this network is trained on in a unconditional manner. So or the question was, how does again represent our visual internally, or what causes the artifact in GAN ledger, and how the architectural choice affect the GAN learning? Answering such a question could enable us to develop new insight and better GAN model. So this is today's topic. So interpreting pre-trained generator, interpreting the pre-trained generator to deeply understand our generating process. Then we can do further things. This is our today's topic. How to steal neural image generation. Right. So let's go back to the original GAN model. Right. So we have a latent vector, right? Latent vector G, and we have a generator, right? We have a generator, maybe CNN model, right? And we have the generated images, right? By manipulating the latent vector, we can manipulate output image, right? Then interpret the generative representation with the human understandable concept. It's one of the most important things. If we can manipulate, if we can interpret the generative representation, maybe here or here, we can put the human in the loop of AI content creation, right? So if we want to manipulate this original image to look like this, or right, so they change the colors of the this part as a white color, right? Or moving the camera viewpoint looks like this, then we can put the human in the loop of the AI content creation. So this is the objective of the interpreting your GAN model. So deep generative representation have two kinds of the hyperparameter space. So one is the latent space, the other is the convolutional filter or the neural network filter model. So the interpreting GAN was focusing on these two parameters, latent space and convolutional filter. One of the starting points of this direction was the GAN dissection for the interpreting latent unit. So here. In this paper, they tried to understand the meaning of each convolution filter here of the generative model, the pre-trained generative model, and try to manipulate each convolution filter. Their strategy is like that. So we start from the random latent vector here and generate the random images, and they just assume that, they just hypothesis that each convolutional filter, each convolutional kernel have its own semantic meaning. For example, okay, so starting from the generated images, they use the semantic segmentator to segment each generated images
right? Like this. In this case, maybe 3, right? And pick the one of the corner, one of the composition filter, and analyze the output, feature output by this composition corner, and upsample to the original image size and analyze agreement between them. Agreement between segmentation map and feature representation. I mean the feature responses. If there is an agreement between them, we can say that this corner is related to the door in the output images, or this corner is act to generate the cloud images. This corner related to the grace part in the generated images, something like this. This GAN dissection paper try to visualize and understand the generative adversarial network, and then they show that by manipulating each kernel, I mean each composition kernel, by manipulating each kernel, they show that we can manipulate generate images like this. So we can make a more cloud, and we can make a tree select here, or remove the grace here, looks like this. So this is one of the examples of the interpreting the latent unit. So here's the example. So here sharp 96 means the kernel number in your generator, pre-trained generator, and they found that each kernel have share the semantic meaning to the certain semantic class. In this case, the sharp number 96 kernel corresponding to the table class, or the what else? 14th kernel related to the class, something like this. Then we can say that by manipulating each class, the generated image can be manipulated in terms of the corresponding class labels. So this was the GAN dissection. 뭐 간단히 설명하면 뭐 어렵지 않죠. 그래서 첫 번째 시도는 이거였어요. 제너레이티브 모델에서 이 컨볼루션 커널에 대해서 한번 조사를 해보자. 그 컨볼루션 커널이 각각의 필터가, 그렇죠? So for example, okay, let's suppose that you have a convolution kernel, then each convolution kernel generate each feature slide, right? You already know that. Then each feature slide corresponding to here. 그렇죠? 그래서 각 커널이 어떤 피처 슬라이스가 각각의 피처 슬라이스 피처 리스폰스를 뱉어줄 텐데, 그것과 어떤 프리트레인드 모델, 프리트레인드 세그멘테이터로 나온 아웃풋과의 어떤 시밀러리티 또는 어그리먼트를 애널라이즈 하면서 각각의 커널이 어떠한 생성되는 영상에 어떤 세마틱 미닝과에 초점을 그러니까 영향을 미치는가를 조사했었던 페이퍼였죠. 놀랍게도 어그리먼트가 있더라라는 것들 보여줬고요. 그렇죠? So next direction was focusing on this latent space. Last week we already discussed there is the mapping relationship between the latent vector Z to the generated image I, right? So in this paper, they try to manipulate latent vector to the user pretending direction to manipulate images in a semantically meaningful way. The circuit is very, very simple, right? So here is the latent vector Z, and we have a generator, and we generate the images, and they use pre-trained classifier. The pre-trained classifier, for example, layout estimator, or the semantic segmentator, or the classifier, or the sync classifier. Then
we can find the relationship, causal relationship between one of the latent vector to the semantic output. Then by identifying causal relationship, we can manipulate latent vector Z to the user purpose direction, right? So this is the main idea of the probing the latent space with a linear classifier, like this. For example, you have pre-trained generator. In this case, indoor scene generator. Then you want to make your generated image more indoor lighting or the more natural lighting. Original generator, you don't have any way to manipulate such a direction, but in this paper they try to identify causal relationship between the latent space to the attributed space, for example. So they first start from the random latent space. Let me say ZK. Maybe this is a unisphere because this is a Gaussian noise, for example, and generate images by using the pre-trained generator. So this is the each images coming from the each corresponding latent vector, for example, here. Then by using the predictor, in this case, the natural lighting versus indoor lighting. So in this case, they just use the two classifier, natural lighting versus indoor lighting, and divide output images like this, right there. They just assume that this is the attributed space. So use the classifier F, in this case, F of XK. XK is the generated images, and define the attributed space like this, AK. Then train linear discriminative boundary like this. How? Okay, so we already know the attributed space. Then we already know these images generate the natural light. This latent space, these latent vectors, and this latent vector can be used to generate the indoor light. Then by just training this kind of linear classifier defined by the normal vector M, then we can just use this linear classifier to move your images. For example, these natural images latent vector to the indoor lighting version of the images while keeping your content. So this is very simple. So they just use this attributed space information to train this normal vector for this linear classifier with this objective function. This objective function is very simple. We want to minimize the difference between f of g of the j k plus n minus fg zk. So this is the normal vector to classify natural lighting and indoor lighting. 그렇죠? 뭐 간단하죠? So like this. For example, okay, here is the latent space Z, and with the generator, we map to the each latent vector to the image vector, images in the image space X, and move to the semantic space or attributed space S, and probe. And in the probing procedure, just train direction N to divide
indoor lighting versus indoor lighting and natural lighting, and in a verification step. Okay, so in this figure, these images show 2.74 output. I mean the probability, not probability, the values of the F by classifier F, indoor lighting classifier F, while this image have 0.32. Then by moving this jet, so by moving this latent vector jet, for example, let's say here, let's say this is jet. By moving this latent vector jet to the n direction like this, so it's going to be z plus lambda n by with weight lambda to manipulate the magnitude of the writing change. Then we can move to the original image to the this image. 그래서 이제 무슨 얘기를 하고 있는 거냐면 레이턴트 스페이스가 어떻게 움직였을 때 우리가 원하고자 하는 스페이스로 움직일 수가 있을까에 대한 고민이에요. 그래서 어떻게 하냐면 레이턴트 스페이스를 이미지 스페이스로 보내고 이미지 스페이스를 다시 우리가 원하고자 프리트레인드 클래시파이어가 있어야 돼요. 어쨌든 인도어 라이팅과 내추럴 라이팅, 자연광과 어떤 조명을 나눌 수 있는 어떤 이미지를 나누는 클래시파이어가 있다고 가정했을 때 이 클래시파이어가 이미지를 나눌 수 있으니 그럼 해당하는 이미지가 각각의 레이턴트 벡터가 있었으니 그 레이턴트 벡터를 나눌 수 있는 어떤 클래시파이어 n이라고 하는 어떤 노멀 벡터로 표현되는 클래시파이어를 학습시킬 수가 있겠죠. 그렇죠? 그럼 뭘 알 수 있냐? 이런 이미지가 우리가 Z라고 하는 거에 시작했을 때 이런 이미지 나왔을 때 이거를 more indoor lighting처럼 바꾸고 싶으면 이 Z를 n 디렉션으로 움직이면 돼요. 그래서 이 디시전 바운더리를 넘기면 되죠. 그러면 얘가 좀 더 인도어 라이팅처럼 바뀌어서 이제 이런 식으로 바뀔 수 있다. 나는 identifying the causal relationship in the latent space. 그래서 to manipulate your generated image. 이런 식으로 generated image를 manipulate 할 수가 있다라는 걸 보여주죠. So like this. This is the generated images from the ZK maybe here, and we already learned this normal vector n, which is the direction to the indoor direction, indoor lighting, and by moving each ZK to the direction of the n, vector n, ZK plus lambda n. Lambda is the another hyperparameter, scalar value. Then we can move original generated image to the more indoor lighting image. It looks like this. So 이런 식으로 manipulate 할 수 있다. Like this. Question by 기용. Does the boundary have to be the linear? In this case, yes. So in this paper, they just consider the linear manipulation of the latent code. So they assume that this is the linear decision boundary. So linear decision boundary. Okay. Any other question? If you understand correctly, we want to find the direction and such that maximize distance between the classes by classifier. Exactly. Direction n, 그렇죠? Vector n. Any other question? So this is one of the way to train your classifier, this n vector by denoted by n. So in this paper, as Junseong said, this by maximizing this by minimizing this loss function, they try to maximize the distance between the natural lighting latent vectors and indoor lighting latent vectors. Right.
So part, we just assume that we have only one latent vector to generate images. For example, in DCGAN or the PGAN. But last week we already discussed StyleGAN, like the architecture, can generate much better images. So in this case, they does not have just a single latent vector, but they have layer-wise stochastic vector or layer-wise latent vector, while content vector here. So many papers try to analyze this layer-wise latent vector like generator. For example, StyleGAN and StyleNerd, Style FCF, that today's presentation, right? That in the printed this presentation. Anyway, the next focusing on the layer-wise stochastic vectors analysis, like this. Okay, let's go back to our team learning lectures. So if you remember the CNN, the convolution neural network, we just learned semantic hierarchy emerges in your convolutional neural network when you just train the image classification. In this study, in this StyleGAN analysis study, they just wanted to find out that semantic hierarchy emerges even in this StyleGAN-like generator. So to quantify the importance of each layers, the normalized course in this figure shows that the layers of the generator in the GAN, in this case StyleGAN, are specialized to compose the semantics in hierarchical manner. For example, the bottom layer determine the layout, the lower layer and upper layer control the category level, attribute level variation, for example, like object, attribute, and final level. I mean, the color scheme is mostly rendered at the top of your StyleGAN, like the generator, like this. So this is consistent with the human perception, right? Okay, let's just assume that you want to draw the images, then you just start from the layout. Okay, so let's suppose that you want to draw the indoor images. So you just, in this case, you just start with the layout like this and draw the object like this and determine the attribute, for example, the color or texture, and finalize with the coloring like this. So this is consistent with the human perception, surprisingly, right? So in this paper, in IJCB 2020, they just found that semantic hierarchy emerges in the deep generative representation for thin synthesis. Here's an example. So what can we do with this finding? So if it is true, by manipulating each level of, so each latent vector of each level, we can manipulate generative scene in a semantic hierarchy. For example, textual level or the color level or the layout level or what else, just like object level or attribute level, something like this, then you can determine which level you want to manipulate, like this. So this is another approaches. Of course, there are several kinds of paper to focus on face category. Why? Because the face category is easy to understand and have a common structure, common attribute or structure. So
it's easy to understand. I mean, or propose your method, right? So in another paper, they want to interpolate latent space of the GAN for the semantic phase editing. Right. So, but the solving technique is not different. It's nearly similar to the previous example, like this, right? So you have a latent space, maybe chat from the Gaussian noise distribution, and you have a phase generator which map to the image space, and you have a classifier to classify generated image to the attribute space. In this case, maybe male and female. Then train the attribute classifier in the latent space like this. Then you can move generated images to the other attribute direction. For example, like male to female or the female to male, something like this. So by defining the attribute you want to manipulate, you can do infinitely many things. For example, you have a pose estimator or the age estimator or the gender estimator or the expression estimator or the artifact estimator. Then by training the attribute classifier in your latent space, you can do like this. You can change you can change the pose of your generated images or age or gender or expression or eyeglasses or non-eyeglasses or artifact or your images, something like this. So this is image manipulation from a single images by interpreting your latent space of GAN generator. Right. So in another direction, they want to understand working on the latent space, right? We already discussed this one in the DC GAN, linear interpolation in the latent space. For example, okay, you have two latent vector Z1 and Z2, and one of the interpolation point between Z1 and Z2 can be represented by 1 minus alpha times the Z1 plus the alpha times Z2. Then alpha can be 0 to 1. Then we can analyze the synthesized image by generating the new image X hat from this intermediate latent vector through the generator. For example, like this. Right. So let's suppose that you have a Z1, Z2, and Z3, and Z4. By interpreting these 4 kinds of the latent vectors, you can generate surprisingly new images, surprisingly high quality images that follow the styles of these images according to the distance in the latent space, like this. So in GAN literature, many papers already found that we can work on the latent space. Then some paper have some paper raise new question beyond the random work, beyond just linear interpolation. How to control the working on the latent space? How to control the working on the latent space to the direction of user's purpose? This is another question. 그래서 뭐 무슨 얘기를 싶은 거냐면, 근데 이제 아까 말씀드렸던 그런 레이턴트 벡터에 대한 애널리시스와 비슷한 시기에 결국에 이런 레이턴트 벡터 사이의 어떤 인터폴레이션 또는 워킹이 가능하다라는 게 이제 알려져 있었죠, 그렇죠? 그렇다 그러면
레이턴트 벡터의 워킹을 하면은 이제 이렇게 생성된 영상을 우리가 조절할 수 있다라는 거였는데 뭐 이렇게 그 말은 뭐냐? 그 레이턴트 벡터의 워킹을 우리가 컨트롤할 수 있다면 어떤 유저 퍼포스에 따라서 컨트롤할 수 있다면 생성된 영상을 우리가 원하는 방향으로 바꿀 수 있지 않을까라는 아이디어들이 또 나오기 시작했죠. 그렇죠? Question so far. 자, 여기까지. 그래서 질문. Question? No? No? Okay. So, how to do that? How to do that? So, the prior knowledge is that transformation function, zoom, or shift, or the scaling on image space is already given. It's already given. Then we can find corresponding function on the latent space. Then we can manipulate the zooming or the shifting or the rotating in 2D or 3D space on generated images like this. Then we can still generate images by controlling the working on the latent space. This is a paper was on the scalability of the generative network in ICLR 2020. So how can you do that? How can you do that? They just have the philosophy such that transformation of image space is equal to transformation on the latent space. Transformation on the latent space. Like this. Okay. Let's suppose that we have a pre-trained generator G. Pre-trained generator. And one of the latent vector Z to generate X hat maybe looks like this. And we can easily generate the image by zooming operator. By zooming operator looks like this. Maybe we can represent this operation as a function f with hyperparameter alpha. So magnitude of the zooming, magnitude of zooming, right? And so this is the image transformation function f. For example, shifting, zooming, brightness, something like this. Alpha controls the degree of this transformation. And of course, we have a pre-trained generator G. And they just assume that there exists f, small function f that manipulate your latent vector Z with alpha value, which can be transformed to this large f x hat of the alpha. Okay. So because we already have the image level transformator function f, the question is how to find out this small mapping function. I mean the small transformation function f like this. This is a question of the scalability again. So how to do that? One of the simple examples of this manipulator, I mean the manipulator in the latent space, is just a linear transformator, right? So like f of g, z of alpha is z plus alpha w. W is the direction we have to find, right? And or we can consider the nonlinear working on the latent space. Then we can just accumulating set of the linear transformator z f of z and represent nonlinear function like this. Then we can easily define the loss function like this. Okay, so this is a g of z, and this is edited. This is edit function. Let's say larger f.
So in this case, just the shift in the y direction, g of z, comma alpha controls the degree of the transformation, right? And let's suppose that g of z plus alpha w here can generate the image. It looks like this. Then we can train we can find out this w parameter to minimize this distance between these images and this image. Then this direction w can determine direction of the shift in the y direction, Then we can just move our latent vector z to the w direction to manipulate the shift in the y direction. This is the still of the gap. So this is very simple loss function. Define looks like this. G of z plus alpha w and distance between the g of z plus alpha w and edit of g of z comma alpha should be minimized while randomly picking z and alpha. Then we have to find out the vector w that minimize this loss function. So which is going to be the alpha star. Then this direction determine the shift in y axis in this example. Was like this. 그래서 여러분 너무 간단하죠? 쉽게 설명해주면 한글로 설명하면 저 latent vector y를 어떻게 정의를 하느냐? 아니죠. 매핑 펑션 y를 어떻게 정의하에 따라서 물론 달라질 수 있겠지만 리니어, 논리니어 어떻게든 정의 낼 수 있어요. 근데 리니어로 정의를 내리면 물론 리니어로 싸면 논리어가 될 테니까 우리가 어떤 latent vector z를 w direction 방향으로 알파만큼 움직였을 때 그 z를 가지고 생성한 이미지랑 이미지 자체를 트랜스포메이션 했을 때에 이 두 장 이미지 사이에 그냥 단순한 디스턴스를 계산해 보면 그 w를 찾을 수 있고 그 w가 결국에 그 해당하는 이 트랜스포메이션을 결정짓는 이 디렉션이다. Why? Based on the assumption that transformation in the image space is equal to transformation on the latent space. 라는 이 가정하에 이렇게 잘 수가 있다라는 거죠. So the Jung's question was, what is the loss function here? It's like the pixelwise MSE. So yes. So the very simple loss function is MSE loss in a pixel level, but you can use the more advanced loss function, for example, like a perceptual loss, maybe. But yeah, you can use any kind of the image level similarity functions or measure. Okay. Anyway, this is output of the still of the CAM paper. Okay, so you can find out each W per each transformation, for example, like the zooming, shifting, or rotating into this space. Then by manipulating. Okay, so for example, this is the original images from the latent vector z, and by moving original latent vector z to the y direction with the control parameter alpha, then you can zoom in or zoom out or shift to y or rotate to this space. Looks like this. Very, very interesting thing. One of the very interesting finding is that it can nearly learn to generate new images. In other words, after learning the concept of the luminous or color or brightness, then the can generate new data that outside real data distribution. This is the very, very interesting observation. In this stereoptic can, they just show that we can do that. Can learn to generate the new data distribution. They able to generate the outside of the training distribution in some degree,
For example, like these images or these images. These images or these images do not exist in the original data distribution, but by very carefully manipulating the latent vector, you can generate outside of training data distribution in some degree. So this is very interesting finding. There is another very interesting or similar paper which was the CAN analysis. It's very, very funny, right? CAN analysis paper. The third visual definition of the cognitive image properties. So in previous paper, they just focusing on from image transformation to the latent transformation. But in this paper, they have just a curious that differentiable assessor, for example, like the attribute or cognitive classifier or the regressor to the latent transformation. For example, like this, memorability or the balance or the authentics of the images. 그래서 뭐야, cognitive image properties. 그래서 영상을 조금 더 메모러블하게 또는 영상을 조금 뭐야, 밸런스라고 하면 뭐라고 하죠? 이거를 약간 톤, 영상을 좀 더 밝게, 활발하게, 한국말로 하면 그렇죠? 활발하게 해준다든지 또는 뭐 어센티틱도 뭔가 유사한 의미인데 뭔가 뭐랄까요? 영상의 어떤 뭐랄까요? 한국말로 뭐라고 하지 이거를? 뭐라고 하지? 뭐라고 하죠 이거? 활발함? 약간 그런 느낌. 영상을 조금 더 눈에 잘 띄게 만들어줄 수 있는 뭐가 이런 메모러빌리티 같은 어떤 코그니티브 프로퍼티스도 우리가 조절할 수 있을까에 관한 고민도 시작되죠. Can analysis. So in these approaches, they also assume that we already have the assessor network, pre-trained assessor network, for example, like the memorability classification or the balance estimator, something like this. Then they just do similar things. Okay, so we have a pre-trained generator G. Starting from the latent vector set, we generate the images X hat and measure the assessor, degree of the assessor, A of G of Z. And similar to the previous paper, they also manipulate latent vector Z to the by using the small f of Z alpha function and generate the new images X bar and measure the assessor degree by a G F J Z alpha, then measure the similarity between this output and this one plus alpha, then just to measure the similarity between these two images, then yeah, learn then find this latent vector manipulator small f, right? It's very similar. Then how can we do that in detail? They introduce a transformer. It's not a vision transformer. It's just a transformer. They just said transformer. That is the original. That is just the random latent vector, and they defined alpha. Which controls the degree of the assessor degree. Then generate the Z plus alpha zeta. Zeta is our output. I mean our objective. And we have a T zeta Z alpha, right? This is a new. This is a new. How to say? This is a new latent vector, and use the pre-trained generator to generate images, and use the assessor, for example, memory net, memnet,
which measure the degree of the memorability of the images and define these images, right? Then measure the distance. Try to minimize the distance between these images and these images with L2 norm, and find out the theta, this theta that minimize this loss function. That it means that by moving your latent vector Z to the direction of the theta, you can adjust the assessment memorability degree in the generated image. Looks like this. So you can make your generated image more memorable, less memorable, more balanced, raw balance, or the more aesthetics or less aesthetics. Looks like this. Okay. Question. Junseong, did this paper conclude the linear function on the vector space enough to have the transformation in the data space? Yes, but you mentioned the stereotype again, right? But they just assume the linear transformation, but they also show that we can use a nonlinear function by accumulating the linear function. Looks like this. Then we can deal with the nonlinear transformation in the latent space. Okay. Right. Any other question? No? 유진 학생 질문이 106번째 페이지. 그래서 로테이션 경우에 제가 3D 결과가 일부 이상한 것 같은데, 제가 한국말로 좀 먼저 설명을 해주면, 너무너무 좋은 질문이고, 결론부터 얘기하면은 3D 어웨어 이미지 제너레이터가 나오기 전에 연구예요, 솔직한 말로. 그렇죠? 그렇기 때문에 이 당시까지만 해도 어떤 3D 어웨어 컨트롤할 수 있는 제너레이터가 존재하지 않았던 시절이었기 때문에 이 연구가 너무너무 의미가 있었던 거고, 이 연구의 의미는 뭐였냐? 2D 제너레이터, 스타일감과 같은 2D 제너레이터만을 가지고도 3D를 매니플레이션 할 수 있다 라는 데 큰 의미를 가졌고요. 물론 오늘 배웠던 스타일러프나 스타일간처럼, 스타일러프나 스타일 SDF처럼 이제 나오는 3D 어웨어 제너레이터들은 3D 어웨어하게 컨트롤러블 할 수 있다는 거죠. 결국에 이 컨트롤러블리티. 레이턴트 벡터, 그러니까 3D를 매니플레이션 할 수 있는 레이턴트 스페이스를 하나 더 정의를 내려서, 이때는 경우에 카메라 스페이스죠. 그 카메라 스페이스를 매니플레이션해서 3D를 바꿀 수 있다라고 하는 게 매우 큰, 결국에 그 연구들의 컨트리뷰션인데, 이러한 연구는 지금 스케일러티 강 같은 경우는 그런 3D 어웨어 제너레이터가 없어도 2D 제너레이터로도 이런 걸 할 수 있다라고 하는 게 이제는 컨트리뷰션이었고요. 어떤 게 퀄리티가 더 좋을까요? 물론 현대에 나오는 3D 어웨어 제너레이터도 훨씬 좋겠죠. 그냥 훨씬 더 발달했고 생성 성능도 훨씬 더 좋아졌고, 그렇기 때문에 당연히 더 좋을 거지만, 물론 이 연구들의 핵심은 단순히 3D 어웨어뿐만이 아니라 우리가 할 수 있는 3D 트랜스폼이 아닌 다른 트랜스포메이션들도 우리가 정의 내릴 수 있다면 2D 제너레이터만을 가지고도 충분히 컨트롤할 수 있다 라는 측면에서 이 연구들이 충분히 의미가 있는 거죠. 알겠죠? 이건 너무 어려워서 영어로 설명을 못 하겠는데 넘어갈게요. 이거는. 자, any other question? So these kinds of approaches are very, very interesting and shows an impressive direction to understand your GAN, your generator. But all the approaches below, the GAN dissection, interface GAN, GAN hierarchy, GAN analyze, need supervised learned classifier. In other words, off-the-shelf supervised classifier needed to use this kind of network, kind of framework. So in this paper, semantic segmentator, indoor lighting classifier, memory assessment, something like this, you need supervised classifier.
this is going to be how to say the hurdle. So of course there was a paper to develop unsupervised discovery of the interpretable direction of the GAN latent space in ICMO 2020. They just want to identify variation factor. Here, so they just assume two latent vectors k and how to say 뭐예요? 이거 뭐라고 하지? epsilon, k and epsilon, and just multiply e and k and move transform this e and epsilon k to the a e epsilon k, a epsilon ek, then add to the one of the latent vector z, and this original latent vector z and z plus a epsilon ek are feed to the pre-trained generator and generate two images, and by using the reconstructor they reconstruct k star and epsilon, k star and epsilon, k hat and epsilon hat. Then we already have pre-trained generator G, right? Then we don't have make transformer A and regressor R, right? Because this is unsupervised setting, right? So, and then in this setting, we define the loss function in terms of the A and R. Because we don't have R yet, then to find out optimal A and R that minimize such loss function between K, original K and final output K hat, and original epsilon here, and final output epsilon hat, then just to define the loss function between similarly between the K and K hat, epsilon and epsilon hat. Then just find out A and R pop matrix or the transformer that minimize such kinds of network with the randomly sample for Z, K, and epsilon. 그래서 여기서 뭐예요? 이 R이라고 하는 것 자체가 우리가 모르기 때문에 R이라고 하는 것 자체를 우리가 학습을 통해 찾아내도록 이렇게 설계를 해서 A와 R 자체를 둘 다 찾아낼 수도 있도록 하면 R을 우리가 정해주지 않아도 어떤 우리가 direction 자체를 우리가 찾을 수 있지 않을까라는 생각을 했던 거고, this is a leisure. Because we don't have any supervision, we can understand the semantic meaning, but interestingly, when we train this model in terms of the A and R, in the final leisure, we can interpret. Okay, so by manipulating one of the direction, we can manipulate zooming, or the luminance, or the rotation, or the background remover, background blur, something like this. Of course, we don't have any semantic understanding in framework itself, but after training, we can, as a human, we can interpret. There are some meaningful manipulating direction. 그래서 우린 당연히 모르죠. 언슈바이즈드로 찾은 거라서. 근데 이제는 찾아놓고 그 각각의 디렉션을 한번 움직여 보니까 신기하게 주밍도 되고, 루미너스 디렉션도 나오고, 로테이션도 바뀐 디렉션도 나오고, 백그라운드 바꾼 디렉션도 나오더라 라고 하는 것들이 우리가 언슈바이즈드 어트랙트 리커버리로도 발견할 수 있더라 라는 연구가 이제 나왔죠. Another paper, the GAN space discovering the latent GAN contour in URIPS 2020. They also do similar things. Okay, so this is the original latent space. This is the activation space. Activation space means the intermediate output of
pre-trained generator, and they just find out the main direction V, which is the principal component and principal feature direction in the feature space. And if we have feature direction, principal feature direction V, then we can also find out the latent space principal direction U again. 그렇죠? 그래서 by manipulating your each latent vector Z to the U direction, you can manipulate attribute in an unsupervised attribute discovery way, like this. This is example. 그래서 우리가 자 이런 방법으로도 어떤 그 뭐예요? 제너레이터에 나올 수 있는 피처 스페이스에서 메인 디렉션, 그러니까 프린시퍼 디렉션을 찾아서 그게 바로 레이턴트 벡터, 레이턴트 스페이스에서 어떤 프린시퍼 디렉션을 갖는지를 찾으면 그 메인 프린시퍼 디렉션으로 움직이면은 우리가 생성된 영상, 우리가 의미 있는 세마틱컬리 미닝풀한 어트리뷰트로도 바뀔 수 있다. 이렇게 뭐 로테이션이라든지 어떻게 뭐 컬러처럼 할 수 있더라. 레이턴트 스페이스 상에서의 프린시퍼 디렉션 자체를 찾는 건 사실 힘들어요. 불가능해요. 왜냐? 레이턴트 스페이스 자체는 랜덤리 샘플링 됐고 유니폼 디렉션, 그러니까 유니폼 디스트리뷰션 또는 가우션 디스트리뷰션에서 랜덤리 샘플링 됐기 때문에 어떤 프린시퍼 디스트랙션을 찾기 힘들지만 피처 스페이스에서 프린시퍼 디렉션을 찾아서 유니폼 스페이스의 디렉션을 바꿔주면 이렇게 할 수 있다. 라는 거죠. 그렇죠? 오케이. Question. So K가 attribute to epsilon 이 scale. You mean here, right? You're right. K attribute and epsilon. Yes. Because the epsilon is a scalar value, so scalar value, and K is a vector. So yeah. So epsilon times EK. 그렇죠? 잠깐만요. More exactly, EK determine the attribute space. Okay, attribute direction, right? With magnitude by epsilon. 그렇죠? epsilon이랑 EK가 곱해져서 우리가 main direction 결정되는 거니까. 그렇죠? 우리가 시간이 정말 부족하네. 53분 잠깐만요. 우리 let me check the slide. 20 slide. And we have 3 papers, stunt presentation. Okay, so let's keep going. Then, okay, so we still, so far we discussed how to control your latent vector, and there is another direction which is called the GAN inversion. The question was how to edit your own photo. So the previous papers focused on generated images, right? Generated images to manipulate, but in this direction, they want to manipulate or they want to edit your own images. So this is the GAN inversion. So how to say? How to do that? GAN inversion aims to invert real face to the latent code. Something like this. So, for example, you have a real images, right? Then, if you can find out good corresponding latent vector Z that generate the real image again, then you can manipulate real latent vector Z, right? This is the main idea of the GAN inversion. Then how can I find out latent vector Z? It's very simple. G of Z minus X here with the L2 norm. Then by finding out the latent vector Z that minimize this loss function,
which is maybe the Z star, we can find out the optimal latent vector Z star. But interestingly, they found that maybe it's not possible. Why? Because real images, for the real images, we don't have any, okay, so during training the generator, we did not see any real images, such real images. So maybe there is not correspondence between the latent vector Z to the real images. So in many cases, when you solve this loss function, Z star, maybe, okay, this is Z star, that generate other images, which is similar, but definitely different. So this is the problems, I mean the challenges in GAN inversion. Then the question is how to improve the inversion. I mean how to find out the better latent vector Z to better generate real looking the better generate the synthesized images that are very close to the real image X. So this is the objective of GAN inversion. And yeah, like this. So you have a real face image or your real images and optimize code latent vector Z by solve this objective problem object optimization, 그렇죠? argmax Z in terms of Z, L2 norm of G of Z minus X, right? Then in main cases, optimize the code, generate the other images, right? And another problem is like that. So this is just the optimization. So you have to iteratively optimize this loss function. So to do this end, you have to set the initialization of this latent vector Z, initial values, initialization. Then with a different initialization, you can achieve other optimal latent vector Z star with a different initialization. So this is the another problem. This is another problem. So GAN inversion is challenging, right? And one more problem is that if you consider the DC GAN or the PG GAN that have the single latent vector Z, so this optimization problem relatively simple, right? But if you consider the style GAN, you have the multiple latent vector. So your loss function or your objective function is going to be the so many latent vectors, Z1, Z2, or multiple latent vectors. So the inversion optimization may be much more challenging. So there was a paper which is called Image to Style GAN, Image Style GAN paper. In this work, we have to inverse style GAN. The dimension of the latent space is increased from the 512 to the 14 times 512 because 512 may be PG GAN. This one is style GAN. So comparing to the inversion from the single code, inversion from style GAN, image to style GAN, with multiple code can reconstruct better images, 그래서 이제 우리가 거의 다 왔어요, 여러분. 오늘 조금 강의가 길어지고 있는데 그래도 우리 열심히 해봅시다. 자, GAN 인버전 너무나 중요한 얘기고, GAN 프리트레인드 모델을 우리가 리얼 이미지에 대해서 매니플레이션 하고 싶을 때 리얼 이미지는 어떤 레이턴트 벡터를 Z 떨어뜨려야 되는데 리얼 이미지 자체는 트레이닝에 들어오지 않았던 경우가 많기 때문에 그 매핑을 옵티마이즈 하기 너무 어렵더라. 그렇기 때문에 어떤 다른 이니셜라이제이션에서 Z를 시작하면 옵티마이즈가 다른 쪽으로 컨버즈가 되고
리컨스트럭 자체가 잘 안 되더라. 그럼 뭐예요? 리컨이 자체가 안 되니 매니플레이션을 해도 이상하게 바뀌겠죠. 그렇죠? 근데 이제 이런 스타일간처럼 멀티플 코드를 가지는 모델은 이 레이턴트 벡터가 충분히 크기 때문에 어느 정도는 리컨이 잘 되더라 라는 것들을 이제는 뭐 이미지 투 스타일 간이라고 하는 페이퍼에서 증명이 되어 있었죠. 그렇죠? 호주 학생, 이거 우리 오늘 강의 거의 끝났으니까 끝나고 답변 드릴게요. But it seems overfitting to the given images. So like this. Style-Gan generator trained on the human faces only cannot be used to inverse cat images or the indoor images like this. So reconstruct images by Style-Gan generator trained on the human face cannot well reconstruct the original images. So maybe the generator is overfitted to the given class. So in this case, inverted code don't very well support the manipulate, right? So this is original target real images, and this is the image to style again reconstruct the region, because it does not well reconstruct the original images. Then in this case, by manipulating this latent vector Z to the smile or the glasses space, the quality was not satisfied, right? The thing is, resulting code might be outside of original latent domain, outside of original latent domain, like this. So this is a latent domain, latent space Z, and this is pre-trained G, and let's say this is our real image in the image natural image manifold. Then maybe this kinds of phenomena happen because this real image have a corresponding latent vector Z, maybe outside of the original latent distribution. So with this latent vector, you may reconstruct a very unreliable, I mean the at the local minimal images like this. So this is problem of the out of domain inversion, domain inversion. Then it's almost done. Then how can I solve this one? In this paper, in domain GAN inversion for real image editing in ECCB 2020, they just introduced the image encoder to embed original real image X near to the latent vector Z, and train this encoder with a pre-trained image generator G, then use this encoder E to better reconstruct your own images. Then how can you do that? They define the better optimization, encoder constraint optimization. How can you do that? So this is the original GAN inversion objective function, and one more objective function is like that. The reconstructed the style code Z should be same to the EGZ. EGZ means this G should be same to the new latent vector Z, which is from G E. Okay, so this new latent vector should be minimized due to this term. Then we can improve the inversion process aided by this encoder, latent space encoder E. Then by considering these two objective functions, we can do sample the better latent vector Z star. 그래서 뭐예요? 인코더 컨스트레인트 옵티마이저는 이 인코더를 따라 학습시키는 거예요. 그래서 X에서 Z 스페이스로 떨어뜨리는 인코더를 학습시킨 다음에 이 인코더 스페이스를 어떤 컨스트레인트 놓고 다시 옵티미제에 돌리면
이 Z가 그냥 요거만 미니마이즈 되는 막 아웃사이드로 빠질 수도 있는데 이렇게 이 Z를 만들어진 Z가 다시 한번 G에 넣어서 2로 또 돌아왔을 때 같아져야 된다라는 컨스트레인을 넣어서 조금 더 나은 레이턴 벡터 Z를 찾는 게 인도메인 간 인버전 페이퍼의 목표였죠. 그렇죠? So by using this Indomecan inversion, reconstruct better images and which can be used to better manipulate your own images, decrease age, add smile, add classes, and like this. This kind of amplifier is also used in image processing. So if you are interested in this paper, please read image processing using multi-code amplifier. We will skip this paper, but this pre-trained GAN, or for example, style GAN generator can be used to image reconstruction problem. For example, like image restoration problem, something like the image colorization, super resolution, in painting, or denoising, something like this, or yeah, colorization in painting, super resolution with deep generative prior. So looks like this. And there is another paper, closed form factorization of the latent space. We will skip this paper because out of time. So if you're interested in, please read this paper. The main idea of this paper is very, very simple. If you're considering the first projection layer of the Euro generator, this is just like linear projection, 그쵸? With matrix A and B. Then you can understand relationship between, you can find out the normal vector n by considering this linear projection relationship like this, 그쵸? Because of this g of z plus lambda n minus g z can be represented by just lambda a n, because this is a linear projection. Then we can find out the normal vector n by just considering the first projection step in your generator. So like this. Then you can manipulate your generated images, poster level, or the zoom in, zoom out, looks like this. Because this is a closed form factorization, because of this is a closed form solution, you can easily optimize. I mean the optimization step can be much easier because this is a closed form optimization problem. So like this. All right, this is last paper, style clip. So instant presentation, we will see the detail of style clip, but I will just briefly introduce the concept of the style clip. So the style clip also try to manipulate latent vector with the text guidance to manipulate your images, something like cute cat from here to here, or the lion from here to here, without makeup here to here. Then how can you do that? To do this, we have to know the clip. We will skip this one, but clip is the vision and language feature common embedding space. Then if we can use the clip image encoder and clip text decoder, we can use the common embedding space with image and text. Then we can use the text as a guidance to manipulate your images. So I will skip this one. So please study yourself. Then this is last page. This is then how can you do that? Okay, this is style GAN, pre-trained style GAN, and they try to learn the mapper to find out W. I mean the difference, the direction that manipulate the W. Then the loss function is defined like that: clip loss, regularizer, and identity loss. But we will skip this one, but only focusing on the clip loss. Clip loss means text feature. For example, surprised text feature should be similar to the image feature of these images. Then by minimizing this clip loss,
this generated image should be moved to the surprised images. Then this latent vector can be trained to generate the surprised images. So this is the main idea of the text-driven manipulation in style clip. Like this. So we can manipulate images with a text prompt. For example, pop cut looks like this. Like this. That's it. Any question? So, okay. 호증, 가님을 밤들 혹시 VA 같은 레이턴 스펠 다루는 제너레이티브 모델에도 적용되나요? 너무너무 좋은 질문이고, VA에서 학습된 제너레이티브 모델에서 사실 적용이 된 연구는 저는 못 보긴 했는데 충분히 가능할 수도 있어요. 좀 가능할 수 있는데 이쪽 연구들은 기본적으로 GAN으로 학습된, 어떤 네트워크로 학습된 연구에 많이 연구가 되어 왔지만 충분히 VA와 같은 레이턴 스페이스에서도 적용이 가능할 것 같아요. 혹시 좀 찾아보면 알려주세요. 준성 학생, can I say GAN inversion is improved the technique of the image to image translation? Just a different field. Yes. So GAN inversion is not a learning technique. It's just like optimization technique to find the inverse, to find the inversion of the real images, but the output of the GAN inversion is similar to the image-to-image translation result. Now, I feel like the second time the loss inside. Can you give me any insight why the constraint helped the GAN inversion? Yeah. So to understand this loss function, you have to understand this one. So in this loss function, okay, if you okay, in arbitrary step, if you sample the latent vector gen, good latent vector gen should be have the cycle with the G E, function G and function E. So if one of the jet does not have any cycle, maybe looks like this latent vector may be outside your latent vector distribution, so it's not desirable. So yeah, this constraint, include constraint, have to find out better latent vector jet. So okay, so this is the end of my lecture. We have a paper presentation today. 자, 그럼 제가 거의 랩을 했는데, 자, 우리 시간이 없으니까 좀 바로 시작합시다. Okay, what time? 4:13. Okay, we have a 3 paper today: style clip, score-based generative model, and adversarial NAS, 그렇죠? I told you please finish your paper in within 20 minutes. Maybe it's possible. Okay, so let's start with style clip. So the style clip text-driven manipulation of style imagery by 용기. Please start. 자, 우리 시간이 좀 촉박할 것 같은데 용기 학생, 호중 학생, 태권 학생 좀 시간 잘 지켜주고 우리 45분까지 끝낼 수 있도록 한번 해봅시다. 자, 시작해 봅시다. 화면 잘 보이시나요? 네, 잘 보입니다. 네. Hello, this is Yonggi Chung, and I'm studying for a master's degree at Data Science and Business Analytics Lab. The paper I will introduce in this time is Star Clip, published at Adobe Research in 2021. I prepared only a brief paper review of about 5 minutes. As name suggests, style clip is a methodology that combines style GAN and clip and proposes text-driven manipulation methods for a given image. In this paper, style clip proposes 3 things below. First one is text-guided latent optimization to find the latent vector, and optimize the latent can generate a transformed image to fit the text.
And the second is the mapper function, trying to find latent for image manipulation. And the last is global direction for each text prompt. As discussed in previous lecture, StarGAN uses W vector, the output of mapping network, as a star vector. At this time, the adaptive instance normalization layer plays a role in combining the star vector and noise vector into weights and biases respectively. And another methodology, CLIP, learns from data of text image pairs scored from the web and exceeds the existing supervised performance with zero shot in ImageNet classification. The two encoders are trained to extract similar embeddings for paired text image datasets. The trained text encoder creates the following text prompt using the label set of the dataset and classifies the input image as an object with the text embedding most similar to the embedding of the input image. StarClip presents methods combining these two studies. And latent optimization is the first method proposed by StarClip. Here, as a star vector for the input image WS is obtained through a separate encoder trained by fixing the pre-trained generator. This part seems to have applied the StarGAN type inversion methods that Professor explained in a few minutes ago. And W is a value that is optimized as a star to create an image that matches the input text. There are three terms used as the loss function. Clip loss uses text and image encoders of pre-trained clips and makes the embeddings of images generated with W similar to text embeddings. The L2 loss ensures that W does not move too far from WS, and the identity loss preserves the identity of the original image. In the left results, when text such as Donald Trump or Elsa is input 0, is used as the identity loss weight. The second is Latent Mapper. It is trained for a specific text prompt. Fully connected layers are used for coarse, medium, and fine network of mapper, and the output of mapper is added to W. The input image, the W is the input image inversion. The loss function is very similar to the one used in the latent optimization. The difference is that a trained mapper can manipulate any images. Finally, StarClip finds the global direction in star space that matches the text prompt. First, the Clip's text encoder is used to define delta t as the average embedding of the input text prompts. Clip sentence templates are used at this time, and the change of text-driven star code delta s is defined as follows. Two assumptions are used here. First, if the clip trained well with cosine similarity equal 1 between image and text embedding, it is assumed that delta t and delta I will be in collinear. Second, it is assumed that a particular channel of delta t, delta I will be a disentangled feature of delta s. Therefore, by adjusting the hyperparameter beta, we can control the disentangled degree of the star change corresponding to the text. This figure shows the image manipulation driven by the prompt gray hair. Two hyperparameters are used. Using delta S, we can see that adjusting alpha controls the size of the star change, and changing the beta controls the degree of disentanglement. And finally, StarClip shows that the following text-driven manipulation are possible when using pre-trained StarGAN, not only for face data, but also for other data sets like Elson curves or animal faces. It is the end of presentation about StarClip so far. Thank you.
Okay, thank you very much. Question? No? Okay, thank you very much. And let's move to the next paper. Next paper is score-based generative modeling with a cost differential equation. Actually, this is not about the generative auxiliary network. So this is about diffusion model. We did not discuss the diffusion model yet, but maybe it's very, very interesting direction. So yeah, please try to understand. Okay, so 호중, yeah, please start. 네, 발표 시작하겠습니다. Hello, this is SeungryongKim at PRML Lab. This presentation is about score-based generative modeling through stochastic differential equations. I think this is an unfamiliar topic, so I will focus on the concept of the score-based model in this presentation. And also, it is unfamiliar to me, so please feel free to give me feedback. This presentation first introduces the concept of this paper briefly, then to describe the method of this paper. The training and sample generation processes will be presented separately. Finally, the experiments and conclusion will be introduced shortly in the last. Before we move on the method, let's take a look at the meaning of title. There are two important keys, score and stochastic differential equations. First, let's see the left picture. These red lines represent the probability density function of two Gaussian distributions, and the arrows are derivative of them. These arrows can guide to the high density location by adopting gradient ascent and are called the score. The score-based generative modeling begins with this concept. Next, let's see the equation. Even if we find out the score function, it is useless if we cannot use it or solve it. In that way, the paper uses the concept of SDE, which adds a stochastic process to the ODE that solves differential equations mathematically. And this means adding randomness when solving differential equations by a Wiener process or Brown motion. So these two processes are used for training and generation. Let's look at them in the next. The goal of the training is to find out the score function, and this method is called score matching. There are several training strategies for score matching. In this presentation, I will explain it depending on this paper. This paper models continuous time from 0 to capital T, then max length of the time, and we take a sample at a random point in time t and predict corresponding score by conditional unit structure with conditional input t. If we assume that the prior distribution is Gaussian, it is easy to make a sample at t from the original data and calculating the loss function by visual information. If we knew the score through the score matching, we can generate images by solving the differential equation. There are many ways to solve it. Euler, Maruyama, Wunsch-Kuta, and others. And they work well in this condition. As you can see in the bottom, the noise gradually changes to images through this process. I will not cover the details of this process in this presentation, but I will briefly cover them in the code review session. Next, let's look at the experimental results. This paper shows the incredible performance
this can generate high resolution images that is clear as previous scan method, and they achieve high FID score on the Cypher10 dataset. And I think the most amazing part is this model can make a conditional example without any other training. Second column is conditional input data, and light images are generated data in this condition. I think these results indicate the probability of applicating other fields. This part also be handled in the code review session briefly. Finally, in this presentation, I introduced score-based model through stochastic differential equations. These results are mentioned in this paper as contribution, but many things are skipped because I focused on the conceptual part of the score-based model. I'm sorry I could not cover a lot of parts, but I'll cover the underlined parts in the code review session to help you understand the concept. Thank you for listening. It's the end of my presentation, paper presentation. Okay, thank you very much. There was one question by Junyoung. That's very cool. So which, yeah, please answer that. 죄송한데 제가 이 질문을 이해를 못해가지고 지금 한국말로 해주실 수 있나요? 네, 이 화살표 방향이 스코어인 거 맞습니다. 그 PDF의 미분이 스코어라고 보실 수 있을 것 같습니다. 그다음 이 논문은 DDPM에서 나오는 랑주뱅 다이나믹스를 SSD로 대체한 게 메인 컨트리뷰션입니다. 원래 그 랑주뱅 다이나믹스를 가지고 나온 모델이 먼저 나온 걸로 알고 있고요. 그 다음에 이제 DDPM이 나오고 여기서 그 두 개의 모델을 어떤 이 프레임워크 안에서 해석하고 컨티뉴스 모델링하고 이런 것들이 컨트리뷰션이라고 설명되어 있었습니다. Okay, thank you. Okay, let's move to the code review. Maybe Taegon, you have to present next week. Maybe sorry about that. Okay, 호중, please. 네. 네, 일단 코드 리뷰하고 질문 답변 드리도록 하겠습니다. 네, 코드 리뷰 간단하게 진행하면 우선 위에는 필요한 라이브러리고요. 하이퍼 파라미터는 밑에 설명하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 우선 사이퍼10에서 소타로 모델이 제시된 게 NCSN++인데 그 모델 베이스로 제가 다시 구성을 해보았고요. 코드는 위에 요 GitHub 사이트 기반으로 다시 작성해 봤습니다. 그래서 여기서 이미지 공간하고 노이즈 공간이 있는데 일단 이미지 공간에서는 시그마가 0으로 시작을 하는데 일단 가장 작은 시그마가 0.01이라고 가정을 했고요. 그 다음에 그 프라이어
그 아까 프레젠테이션에서는 가우시안 디스트리뷰션이 되겠죠. 그 시그마가 50이라고 가정을 하고 진행을 했습니다. 그리고 요거는 이제 프라이어에서 샘플을 뽑기 위한 펑션이고요. 이거는 이제 그 타임 스텝 키에서 시그마를 뽑기 위한 건데, 이거는 나중에 그래프로 밑에서 다시 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 요거 같은 경우는 위에서 아까 유넷의 컨디셔널 구조를 사용한다고 말씀드렸는데, 그 t 값이 스칼라 값이기 때문에 그 스칼라 값을 인베딩하기 위해서 이런 펑션을 사용했습니다. 그래서 이것도 논문에 있는 코드에 있는 거 그대로 가져왔고요. 아마 뉴럴 임플리시트 프레젠테이션 분야에서 사용되는 걸로 알고 있습니다. 그리고 이게 트레이닝 할 때 굉장히 불안정해가지고 이니셜라이제이션과 뭐 그래드 클립 이런 것들이 중요한데요. 일단 되게 작은 값으로 초기화를 하게 되고요. 그다음에 컨볼루션 블록 같은 경우는 원래는 그룹 노음을 사용을 했는데 제가 채널 수를 좀 작게 주고 배치 사이즈를 좀 늘려가지고 배치 노음으로 학습을 하게 했습니다. 원래 코드는 위에 그룹 노음을 사용했습니다. 그래서 이 컨볼루션 블록을 가지고 이렇게 컨디셔널 유닛 구조를 만들었고요. 아까 여기 타임 인베딩 부분, 그리고 여기 유닛 구조입니다. 여기 포워드 부분이고, 여기 부분에서 타임 값으로 스케일링을 하였는데, 이게 DDPM 구조에서 이렇게 스케일링을 해서 사용을 하더라고요. 그래서 아마 정확하진 않는데, 트레이닝 할 때 언스테이블한 거를 좀 스테이블하게 만들어 주려고 이렇게 만든 거지 않을까 생각을 했습니다. 그다음에 이렇게 모델 정의이고요. 그다음에 여기 러닝 레이트 조절하기 위해서 이렇게 만들어뒀는데 웜업을 사용하지 않으면 트레이닝을 하기가 힘들더라고요. 그래서 웜업은 꼭 사용하는 게 좋을 것 같고요. 그 다음에 러닝 레이트는 따로 조정하지 않았습니다. 초반에 웜업만 조정을 했고요. 그 다음에 데이터셋은 엠리스트로 진행했습니다. 그래서 트레이닝을 보시면 여기 요 X가 오리지널 데이터라고 보실 수 있고, 그 다음에 T는 0에서 1까지, 그러니까 아까 프레젠테이션에서는 라지 T로 했었는데, 아까 라지 T를 제가 1로 설정을 해놨습니다. 그래서 0에서 1 사이의 랜덤 값 T를 뽑은 다음에 그 T에 해당하는 스탠다드 디비에이션을 뽑게 됩니다. 그러면 현재 T에 해당하는 스탠다드 디비에이션 값을 여기 퍼터브드 X 이 값을 이용해서 그 T에 해당하는 이미지를 생성하는데, 이게 가우시안일 때는 이런 식으로 간단하게 표현이 가능하다고 하더라고요. 그래서 이런 식으로 표현을 하면 이게 T 지점에서의 X 값이 됩니다. 그래서 노이즈가 어느 정도 낀 이미지가 되고요. 그래서 그 모델이 그 지점에서의 이미지를 받고 이 스탠다드 디비에이션을 인풋으로 주었는데, 이게 아까 컨디셔널 값 T를 넣어주는 것과 동일합니다. 여기 T 지점에서의 스탠다드 디비에이션을 넣어줬기 때문에 T를 넣어주는 것과 같고요. 아마 DDPM에서는 요거를 스탠다드 디비에이션이 아니라 정말 T 값을 넣어주는 걸로 알고 있습니다. 그래서 그 지점에서의 스코어를 구하고요. 여기 요 텀이 이제 피셔 인포메이션 텀인데요. 이 계산 같은 경우는 가우시안을 미분한 다음에 그 스코어하고 가우시안 미분한 그거를 이제 같게 만들어준다라고 하고 풀면은 이런 식이 나오게 되고요. 자세한 거는 제가 쭉 따라가 보지는 않아서 자세히 설명드리기는 좀 어려울 것 같습니다. 그다음에 여기 그래드놈 이거 VIT 같은 트랜스포머 트레이닝 할 때도 이거 클립 그래드놈 많이 사용하는데 여기에서도 그래드놈 클립 그래드놈 사용하지 않으면 학습이 잘 되지 않더라고요. 그래서 이것도 꼭 사용하는 게, 혹시 트레이닝 하시면 꼭 사용하는 게 좋을 것 같습니다. 이런 식으로 해서 제 트레이닝을 해봤고요. 트레이닝 타임은 엠리스트인데도 꽤 많이 오래 걸립니다. 제가
모델을 가볍게 했는데도 많이 오래 걸리고 이런 부분은 추후 연구에서 좀 개선되어야 되지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 트레이닝 로스 보실 수 있고 그다음에 이제 샘플을 생성하는 방법인데요. 겐처럼 그냥 Z를 넣는다고 생성이 되는 게 아니라 여기서도 이제 스텝을 밟아서 생성을 해야 하는데요. 이거는 이제 util 펑션이고 여기 보시면 아까 프라이어를 샘플링하기 위해서 위에 펑션을 정의를 해놓았는데 그때 아까 시그마가 50인 가우시안이었으니까 시그마가 50인 가우시안 샘플이 됩니다. 그래서 그 노이즈가 처음 시작이 됐고요. 그 다음에 타임 스텝스 같은 경우는 이제 t부터 1부터 0까지 점점 줄어들면서 n만큼 스텝을 하면서 노이즈를 점점 줄여가는 방식으로 샘플링을 하게 됩니다. 그래서 지금 이 t 값이 이렇게 들어오는 것을 보실 수 있고 그 t 지점에서 스탠다드 디비에이션 구하는 거 동일하고요. 그래서 모델도 똑같이 그 t 지점에서의 이미지 지금 시작했으면은 완전한 노이즈 이미지가 되겠죠. 그 다음에 그 컨디셔널 값으로 스탠다드 디비에이션 그래서 그 스코어를 기준으로 이거 같은 경우는 오일러 마루야마 방법을 제가 여기다 적용을 해놨습니다. 근데 코드 보시면은 되게 다양한 방법들을 쓰실 수 있는데 그거는 거기 라이브러리에서 그냥 쓰실 수 있어가지고 간단하게 적용하실 수 있을 것 같습니다. 그리고 원래 논문에서는 이게 프레딕터, 코렉터 구조로 두 개로 나누어서 했는데 그 구조까지 설명드리면 좀 어려우실 것 같아서 우선 요 드리프트 거기에서 드리프트와 그 아까 랜덤리스를 부여하는 그 위너 프로세스 부분 이렇게 따로 정의를 하는데 전 드리프트 쪽만 정의를 해서 샘플 되는 과정을 보여드리려고 이렇게 구성을 해봤습니다. 그래서 스텝 100번마다 노이즈 이미지를 이렇게 저장하게 해서 플롯하게 해봤고요. 그래서 스탠다드 디비에이션이 타임 스텝에 따라서 이렇게 쭉 찍어보면 처음에 50부터 이렇게 0까지 쭉 감소하는 형태를 보실 수 있고요. 그거에 맞춰서 이미지도 보시면은 여기 제가 애니메이션을 해두었는데 이런 식으로 가우시안에서 이미지로 변하는 거를 보실 수 있습니다. 여기 이 플롯에서 보시면 스탠다드 디비에이션이 급격하게 감소하게 되는 모양을 띄는 것을 보실 수 있는데 그거에 맞춰서 여기서도 여기 지점에서 급격하게 감소하고 다른 이미지를 분석할 때도 이렇게 하는 방법이 처음에 모양을 잡고 나중에 조금씩 이미지를 수정하면서 가는 것이 가장 좋다고 다른 논문에서 언급이 되어 있던 거를 아마 그렇게 저런 식으로 정의해서 사용한 거지 않나 그렇게 생각하고 있습니다. 그 다음에 아까 제가 보여드린 인페인팅인데요. 이거는 별거 그 위에 거랑 다르게 별게 있는 건 아니고요. 여기 마스크를 생성을 했는데 마스크는 반절을 잘라서 그냥 마스킹을 했습니다. 그리고 마스킹된 이미지를 여기 이 마스킹된 이미지를 컨디션으로 주면서 반만 업데이트하고 반은 그대로 있고 이런 식으로 계속 업데이트를 하다 보면 마스크 되지 않은 부분들을 이 모델이 채워가는데요. 그 채워가는 과정이 이제 여기는 결과가 되겠고 이 채워가는 과정이 아까 가우시안 풀어가는 과정과 동일하게 풀어집니다. 그래서 이 과정은 따로 어떤 트레이닝을 해서 되는 것이 아니고 그냥 이 이미지가 계속 컨디션으로 들어가면서 나머지 부분을 채워가는 스코어를 모델이 내면서 이런 프로세스가 가능하다고 했습니다. 클래스 컨디셔널 같은 경우도 이런 방식으로 가능한데 클래스 컨디셔널 같은 경우는
다른 클래시파이어의 도움을 받아야만 할 수 있고, 컬러라이제이션이나 인페인팅 같은 경우는 트레이닝 없이 이런 결과를 낼 수 있다고 했습니다. 그래서 이렇게 코드 간단하게 구성해서 리뷰해 봤고요. 혹시 질문 있으실까요? 네, 감사합니다. 질문 있으신 친구들? 오케이, 질문 없으면 네, 우리 이렇게 네 들어갑시다. 네, 고맙고요. 네, okay, other question? No? Alright, so because we okay, so we have one more paper, but because this is time's up, so I think the Tagon you should prepare. You should present your paper, adversarial NAS, in next week. And okay, so next week we will start the self-driven learning, self-driven referential learning. And midterm exam we will cover from the object detection to the self-driven learning, right? Right. So that's it. Question? No. Okay, so that's it. So this is end of today's lecture, and this is end of the generative model, even though we have one more paper. And thank you very much, and see you next week. 여러분들 오늘도 고생 많으셨고요. 우리 다음 주에 이제 self-driven learning으로 이제 중간고사 전에 이제 마지막 시간이 될 것 같은데 보도록 합시다. 고생 많으셨습니다.